Ragazzi, ripartiamo da Orzammar. Partiamo da Orzammar. Allora, qua abbiamo visto tutto per il momento. Parliamo con questa gente. Did you see that fight? In the old days, those men would have been told to join the Legion of the Dead. At least then they'd put that anger to good use. But not these days. Topsiders? Good. Get some outside gold in here. Calm people down. Make them think we should open the gates for good. The more cracks in the old way, the better. That's what Balin stands for. Not your business, but I see where the gold is. He's the traditional pick, yet he wants a new way, whether some like it or not. Just as many say Harrowmont. Neither are paragons, and the scales being equal, I go with the promise of more trade. Beh sì, a lui interessano gli affari. Can't find ore without splitting some stone. My investments are solid, I'll be fine. The Assembly has done us a favor. They've shown just how loose the sand is under our feet. It opens people to change. Orzammar will decide what we can or can't be. Blight may be imminent on the surface, but our warriors are well seasoned against dark spawn. There will be topsiders left for trade. There's no end to you. Vediamo. I'll take your gold. You're good for that. Un contenitore mortale. Formazione di incrementare leggermente gli attributi di base del lettore. Uno più punti di spendere sugli attributi poiché diventa inutile. Non so, forse per Morrigan. Due forze, due destrezza. Ah, questa è niente male. Ma sì, prendiamo i due. Zaffiro eccezionale costa un botto. Prendiamo anche questo, via. Poi basta spendere così perché Are you really a Grey War? allora lo facciamo usare a Morrigan, tra l'altro che è sempre con me. Wouldn't? I thought you'd be taller. Un punticino dove glielo mettiamo la nostra Morrigan? Alla magia. Efficace. Sì, vai di magia, va. Ah no, c'era anche una specializzazione. Che mi dava uno di specializzazione. Forse lo potevo usare per una cosa o per l'altra, ma... Fratello Bucchi, vediamo. Maker's blessing on you, brother. Facciamo l'uomo di chiesa. Ah, it's a great pleasure to meet a fellow believer. I'm Brother Burkle of the Red Cliff Chantry, returned to my ancestors' land to spread the chant of light. Even in the very bowels of the earth, we hear no end of this chant. And that is something to rejoice in, good sister. I'm petitioning to open a chantry in Orzammar. The Shaper controls changes in Orzammar's structure and society. I need the Shaper of Memory's permission to open a prayer meeting. Oh, I'd hoped you'd say that. I can see the Maker's hand on your shoulder, guiding you always.
If this chantry could help just one person as much as it helped me, it's worth any trouble. Please, let me know as soon as you've heard anything. Sta disapprovo. Sì, perché per lui stiamo perdendo tempo. Ancestors smile on you. Distratto dalla polvere, distratto dalla polvere. Sì, dai, andiamo a vederlo, dai. Di qui ci sono i senza caste, i criminali, quindi magari ci sarà qualche scontro anche. We might want to... Subito così. Senza casta. Morgana. Prenditi un impiastrino, va. Be careful! Ok. Dai, non mancare i colpi. Non so male, eh. Who are you? You don't look like any guardsman I ever saw, and that's not much of a uniform. Oh, you looking for a chance to bring in some coin? Could be I have that opportunity, especially for someone with a few connections above ground. No offense, but your kings have some laws that don't make sense in a practical kind of world. Like about who gets to buy and sell lyrium, the sacred gift the stone provides us to show her love. No law should regulate that. The laws are meant to keep mages away from the stuff, so there's always buyers in the Circle Tower. I got one man named Godwin. He's expecting a delivery of a stone's weight. You want an investment opportunity? I could see fit to, say, sell you that lyrium instead, at the reasonable price of 50 sovereigns. You can keep it, or, since you can travel freely from here, sell it to Godwin, who you know is buying. And if you bring back his return order, I could pay you, say, 20 sovereigns as a finder's fee. Proviamo con la persuasione. You haggle like a merchant born. Deal. Here's the lyrium, then. You, probably don't want to take it out of the box. I'll be waiting for the next order somewhere out of sight. Say, just around the corner. Va bene.
50 sovrani, dunque ne hai da 20 indietro con... Speriamo. Whoever you're looking for, it's not me, I swear. Non parlo. All right. What are you looking for? We got nothing to buy for the likes of you. Or maybe you wanted to sell. Of course. Provare a vedere è un po' interessante. Anche fungo della profondità. Tecnica dell'incantatore arcano, più di volontà, più di magia, più sei difeso. Toglie un po' di danni da freddo, però mi piace. Manuale bardo. Questo per le però costano troppo, adesso non vorrei sputtanarmi tutti i soldi. Morrigan però così è tutta un'altra cosa. Shine your shoes. Ah, prima non ho preso il nag, c'era dietro al prete, mi sa. Your clothes are so fancy. Did you get them topside? My ma'am used to say they don't got no stone to protect them topside. If I go up there, I'm gonna fall into the sky. Yes. When my dad left, he never came back. Who's to say he didn't fall up, eh? Don't fall into the sky when you go back up there. I'll just get out of your way. No, stai tranquillo. So hungry. A human? What's a human doing down here? Have you a coin to spare, my lord? It's for my son. He's sick. He hasn't any clean clothes to wear or anything to eat today. Neither have I. Thank you. That a stranger would care so much when my own family barred me from their halls unless I'm willing to. But no! I can't bear to even think of it! My son's father is casteless, as is he. I used to be a minor, but my parents stripped my caste and refused to accept me back. Unless I agree to abandon the child in the deep roads and pretend I never bore him. In Orzammar, lineage is traced through the child's same-sex parent. Had my baby been a girl, she would have been a minor like me. But as a boy, my son is considered tainted forever by his father's seed. Yes, I can become casteless with him, which is what I've done. Others have raised children like this, right? Begging for change, sleeping in doorways? I thought about that. They say there's no caste up there.
that humans don't care about lineage. I've never met a surfacer, though. I thought it might not be safe. And you've been kinder than any of my countrymen. Perhaps it's a sign. If it gives my son a chance to live, I will go. Thank you, stranger, for opening my eyes. Perhaps I'll see you next in the light of the sun. Bravo, fai un giro fuori da qui che c'è l'aria malsana. If I were tall and beautiful like you, I could make all sorts of money. Proviamo ad entrare. Boh. On my way. 5 resistenza fisica. Niente di che però. Morrigan così non si può vedere però. È che comunque la fa migliorare. Yes, of course. Dunque abbiamo esplorato anche questo. Vediamo se... Right away. Ah, ecco. Niente per adesso. Su, 40 pezzi d'oro mi ha fregato, mi sa. Speriamo di no. Allora qua dietro c'era. Ah no, l'ho preso. Sì, che prima potrei andare anche You're the best wrangler I've ever seen. a sbrigare un paio di faccende fuori. Tipo tornare ad Enery. Ma sì, dai. Tanto per adesso i 2 quartieri di vita abbiamo esplorati. So, are you going to continue staring at me as if I am covered in eels? Eels would be something. Prudery. How charming. I expected paranoia. This is much better. I prefer to be stared at lustfully, if at all. Keep trying, then. Oh? Then shall I demonstrate an act or two, and you may tell me hot or cold? I'll save time. Cold. You are a tease. Allora, adesso vado al circolo dei maghi. A raccomandare la tipa.
Orzammar. Torre del circolo. Poi c'era anche il tizio che forse era lì all'inizio del lago Keilan. Welcome back, friend. You'll be glad to learn that the Circle is well on its way to recovery. Bene. Orzammar, indeed. You have piqued my curiosity. It is common knowledge that dwarves lack the aptitude for spellcraft. She will never be able to weave the simplest magic, no matter how hard she tries. Fascinating. I suppose the Circle should be flattered. I cannot deny anyone, dwarf or human, the chance to learn. Knowledge should not be withheld from those who seek it. Tell Dagna of Orzammar that this path will not be easy. But if she chooses it, then she is welcome here at the Circle. She will live and study with the Tranquil, and perhaps the apprentices, when it is appropriate. If only the Circle was in better shape. I fear she may be disappointed when she arrives. This will be interesting. She could tell us much about our dwarven neighbors. Yes, the more I think about it, the more I like the idea. I shall take this as an indication that perhaps things are starting to look up for the Circle. Thank you. You've already done much for the Circle. Now you must see to your duty as a Grey Warden. I wish you well. Know you will always be welcome here. Bene. Una cosa che non ricordo è se avevamo preso tutti i bauli, perché adesso Leliana c'ha questo qua cosa vendeva. You really killed all those abominations? I'm sure you need supplies after that, don't you? Trappole. Ah, ecco, questo c'ha la polvere di lirium infinita. Vediamo un po'. Tomo di tecnica arcana. Però non c'ho quasi più soldi. Devo aspettare un po'. C'è anche le cose per il cane. Granato devo prendere, vero? Sì, granato. Lo zaino, ma sì, dai, anche lo zaino. Facciamo un giro, scusate, magari vi rompe le balle sta roba, ma devo dare un'occhiata se ho preso tutti i bauli che c'erano in giro. Meno roba mi lascio scappare meglio, anche perché adesso ho speso tanti soldi in cazzate. Tanto non ci mettiamo molto.
I'm wondering, Morrigan, do you believe in the Maker? Certainly not. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales so that I may sleep at night. But this can't all be an accident. Spirits, magic, all these wondrous things around us, both dark and light. You know these things exist. The fact of their existence does not presuppose an intelligent design by some absentee father figure. So it is all random then? A happy coincidence that we are all here. Attempting to impose order over chaos is futile. Nature is, by its very nature, chaotic. I don't believe that. I believe we have a purpose. All of us. Yours, apparently, being to bother me. Litigano. Apprendisti. Sotto non si poteva andare. Ma non ci interessa più. Qua c'era un qualcosa che abbiamo tralasciato. No. Semplicemente la storia della missione. I wish I could have gone with them. To fight. Non ce ne sono, non so. I'll do it. Che mi pare che un paio erano rimasti. Così una volta ripulito il tutto non ci torniamo più, basta. On my way. Ah, hello again. Would you like me to tell you again how wonderful you are? Or maybe you'd just like to talk a little? Rogek? Ah, ecco, he's a ecco, era lui personal che voleva friend, consegna, perfetto. Sometimes we, correspond. Did he, have anything for me? Yes, yes. I'll take it off your hands right now. What about 50 sovereigns? Sula. That's a good price, no? Ma sì, 60, non facciamo la... You drive a hard bargain, friend. If I had children, they'd be starving. But I don't, so here's your gold. Out of curiosity, do you know why this lyrium took so long to get here? Dwarves and their politics. Always causing trouble. How is the situation now? Ah, I see. Well, I just wanted to know if I should expect another
late delivery. I suppose you don't have much invested in our little operation. No matter. I've got this shipment. No point worrying about the next. Goodbye, then. Bene, bene, quindi poi ne guadagniamo 20 anche di là. E lui vive lì dentro l'armadio. Bene, bene, guarda, senza volerlo. Che altrimenti lo sarei andato a cercare al lago. A parte che eravamo tornati con gli alieni, però forse non aveva il livello per aprirli tutti, non mi ricordo più. E questo come mai è ancora chiuso? As you like. E qui c'era il bestione da fiala. Dai, non ti incastrare dietro queste cose. Allora, qui si va su. Non che capiamo qui dentro. Anche qui ho preso tutto. Ecco, qua ce n'era uno. Questa è ormai inchiodata. Fa tutto fatto. Qui vediamo l'ultimo Yes, che alla fine ce n'era uno, forse un altro. Sì, che poi comunque sono sempre una delusione sti bauli. Però danno i punti esperienza. Dobbiamo arrivare alla fine col massimo possibile. Cioè comunque andare avanti col massimo possibile perché i mostri iniziano a diventare difficili. Il livello degli scontri è difficile, quindi...
Posso minore pozioni libere, mi fa un piacere. Questo l'abbiamo preso. Questo qua non hanno ancora pulito però. Ecco, qua ce n'è un altro. Right away. Bastone magico. Vabbè, uno di quelli. Primitivi, diciamo. Ultimo livello. No, qui non c'è più niente. Bene, direi che possiamo andare giù. Vabbè. Ce n'erano ancora 3, dai. Proprio per niente non l'abbiamo fatto. On my way. Adesso arriviamo alla fine. Chiudo il video. Nella prossima non so cosa potremmo andare a... Posso magari fare un salto genere. Potrei anche provare lo scontro con Flemet, anche se forse non sono ancora proprio in grado, ma non è di quello. Adesso vado un attimo all'accampamento. Sotterranei. Non si può andare. So, have you changed your mind, Stan?
I dream about you and I, if you must know. You would, even if I were interested in a small thing like you. The Kunari Act is unpleasant. Unpleasant? Unpleasant how? Now I really am interested. Deadly. And what if I didn't mind? I enjoy a little animation. You'd be less animated afterward. It sounds as if I am arousing your passions already, my dear Sten. Parshera, why do you pester me? Because 'tis amusing, that is why. Non ne rompono le palle a Stan. Tirano scemo, sia Leliana che Morrigan. Allora, visto che siamo qui, ho qualche dono da distribuire. Allora, questo a Morrigan. Interesting. Pensavo di più, dai. Interesting. Questo non si può donare. Interesting. Oh, how dear of you. Thank you so much. Anche questo le piacerà. Why, thank you so much. Ma, uno. No, that won't work. Why, thank you so much. You have my thanks. Quello più uno. Ci piacciono le pietre, vediamo. Topazio eccezionale. Shiny. Più 9, infatti. Oh, what are you thinking, honestly? Lo specchio dorato chi va a Morrigan? Most kind. Troppo, non so. Va. What have you there? A mirror? You could not know it, but I possessed something very similar long ago. I stole such a mirror from a village, and Flemeth was enraged at my carelessness. She destroyed it, much to my dismay. It is incredible that you found one so like it. I am uncertain what to say. You must wish something in return, certainly. Sì, non è che ho tanta voglia di iniziare una storia d'amore con Morrigan. Sì. Ah, then it is a bribe of sorts. That I am more comfortable with, I admit. I promise nothing, but I will endeavor to improve my demeanor then, as you request. Bene, un con più 6 che fa piacere. Più 6 che fa piacere, dunque adesso vediamo.
Cos'è che mi è rimasto? Beh, grazie ad Andraste ancora. Che quella è sempre un'emergenza, sia per l'Eliana che Alistair, se non sbaglio, poi non so più niente. Ah, devo dare l'anello a Winnie. Esatto. A Liliana manca ancora la forza per poter You mettere and your su friends are formidable folk, indeed. It's armatura. good to have. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Poi le regalo. Così diventano forti. Generous as always, Warden. Allora, chiudo qui la prossima volta. Potrei fare un salto d'Enerin per la missione. Fare qualche tentativo con Flemet. E poi tornare ad Orzammar. Quindi vi ringrazio e vi saluto qui, ci vediamo alla prossima, ciao!